Before I start, I just wanted to thank ULAB for organizing such an important initiative. Financial inclusion globally is getting a lot of attention, and it is such an important initiative that UN United Nations কিছু sustainable goals আছে অনেকগুলি goals এর মধ্যে financial inclusion at least 7টা গোলের মধ্যে কাটা cross করে. So that tells us how important it is. And I personally believe that most of the universities should have initiatives like this, a research initiative and this kind of event. But I'm truly grateful that at least ULAB has started the trend. Hats off to ULAB. My name is Jahid Parvez. I'm working as a digital financial services advisor for FHI 360. I'm managing programs in Bangladesh and India. Prior to that, I was heading a financial inclusion initiative at the Swiss Contact. And before that, I have worked for International Finance Corporation, the private sector arm of the World Bank Group, for around 10 years, managing many financial inclusion initiatives in Bangladesh. Now I have the honor to moderate this event, and to take the discussion forward, I will start with a brief background or introduction of the panelists. I'll start with Professor Imran Rahman, who doesn't need an introduction, but I'll give an introduction anyway. Professor Imran Rahman is a special advisor to the Board of Trustees at ULAB and previous ULAB Vice Chancellor. Earlier, he taught at IBM, Dhaka University, for 23 years. Professor Rahman has also run a merchant bank in Dhaka in the 1990s. He has studied at the London School of Economics and Political Science, LSE, IBA, and the Manchester Business School. And then in the center we have Mr. Faisal Hussain. Mr. Faisal Hussain is the team leader for business finance for the poor in Bangladesh BFP-B program of UK8. Prior to joining BFP-B, Mr. Hussain oversaw United Nations Capital Development Funds, UNCDF's regional operations in South Asia, and earlier was Action Aid's country director in Bangladesh. Mr. Faisal Hussain, under the BFP-B program, is also developing the financial inclusion strategy for Bangladesh jointly with Bangladesh Bank. That will be a great milestone achievement for us if that happens. Sometime soon. Right, it will definitely happen. Mr. Faisal Hussain holds Master in Development from the University of the Leeds and Bachelor's in Business from Middlesex University. We have again Mr. M.D. Arfan Ali, who again doesn't need an introduction, but I'll have to give an introduction anyway. Mr. M.D. Arfan Ali is the President and Managing Director of Bank Asia Limited. Mr. Ali has over 25 years of banking experience, including 17 years at Bank Asia. He has recently been elected as the chairperson of the SWIFT member and user group of Bangladesh. Mr. Ali has an MBA from IBA, Dhaka University. Again, I wanted to thank Sajid Bhai for a fantastic presentation. He has just set the tone for this panel discussion. Have a very close look at the financial inclusion. Do we care about financial inclusion? Why do we care? Why should we care? How many people care? We'll also be talking about some of the opportunities and challenges around financial inclusion. Without any further ado, I guess I'll just get into that, and I'll start with asking a question to Mr. Arfan Ali. Sir, when it comes to financial inclusion, we generally refer to unbanked segment, which does not have access to financial services at all, and then we have underserved segment, which may have some access to financial services, but not the needed one. And when it comes to their requirement, the unbanked may have the requirement of very basic savings account, deposit pension scheme, or fixed deposit rate, whereas the underserved may have the requirement of credit. So these are the differences there. So do these differences warrant for two separate approaches to bring them under the financial inclusion umbrella? We'd also be interested to hear from you if Bank Asia is doing anything about it. Over to you, sir. Thank you. আমি একটু প্রিভিলেজ দিচ্ছি বাংলা ইংরেজি যেভাবেই বলি। আমি আজকে অনেক খুশি, একটু ইন্ট্রোডাকশন ব্রিফ আগে দরকার, যে আমার যিনি ডিরেক্ট টিচার ছিলেন আইবিএতে, উনি আমার সামনে। সুতরাং এখনো ছাত্রত্ব ফিরে পাচ্ছি, আমার মনে হয় যে আই এম স্টুডেন্ট স্টিল, বাট দিস ইজ ভেরি গুড অপরচুনিটি অ্যান্ড গ্রেট অপরচুনিটি ফর মি to talk to you
বিশেষ করে ওনারই তো এই মানে আইবিএতে যেমন করে ডেডিকেটেড কাজ করেছেন, এখানেও স্যার আমি দেখেছি যে বছরের পর বছর আপনাদের নিয়ে আছেন। ওয়েল, রিগার্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, আমরা ইনক্লুশন মানে এখানে কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না, নোবডি ইজ লেফট বিহাইন্ড। সুতরাং এখানে যে প্রশ্নটা আসছে যে আনব্যাংকড একটা সেকশন, আর হচ্ছে আন্ডার ব্যাংকড, আন্ডার সাব পপুলেশন, ভেরি ট্রু। আমাদের দেশের যে এইটা স্লাইডগুলো আপনারা দেখলেন, আপনাদের অফিস থেকে যেটা দেওয়া হলো যে অলমোস্ট 30% লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, বাকিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই। সো উই হ্যাভ ডিভাইডেড দ্য কান্ট্রি ইন্টু টু পার্ট, যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে আর যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই। তো এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই এবং যাদের আছে তার মধ্যেও আবার অ্যাক্টিভ ইউজার্স কম, মানে তাদের কাছে সবগুলো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না তার একটা প্রধান কারণ হলো উই আর কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউশন। আমরা সবসময় এক কথাই বলি এবং আপনাদের বিজনেসেও আমাদের সবসময় বলা হয়েছে যে প্রফিট থাকতে হবে, বটম লাইন প্রফিটেবিলিটি কি, এই যে একটা মানে চিন্তা কিছুটা হলো শৈথিল্য থেকে আমাদের এই আনব্যাংক পপুলেশন বা আন্ডার ব্যাংক পপুলেশনের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বাট উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ টেকনোলজি চেঞ্জেস, আমাদের যে নতুন ধরনের টেকনোলজি ইউজ বেড়েছে এবং ব্যাংকিং কিছু অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে, সেটা কিন্তু এখন অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করেছে টু রিচ টু দোজ পিপল যারা আনব্যাংক এবং আন্ডার ব্যাংক। Bank Asia is the pioneer in agent banking in Bangladesh. We piloted this project basically back in 2013, এবং আমরা পাওয়ার পরে, লাইসেন্স পাওয়ার পরে আমরা মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে প্রথম এজেন্ট বুথ তৈরি করি। The purpose is to serve those people যেখানে একটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ করা সম্ভব না, যেখানে ব্রাঞ্চ করতে গেলে যে খরচ হয় সেই খরচ উঠে আসে না। আমাদের একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করতে গেলে সেখানে 10 থেকে 12 লাখ টাকা খরচ আছে, ডেকোরেশন এটসেট্রা। তার সাথে খরচ হলো 3 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা মান্থলি ফিক্সড কস্ট, এবং একটা রুরাল এরিয়াতে সেই খরচটা উঠে আসে না। তো সেখানে আমরা যখন এজেন্ট ব্যাংকিং এই করলাম, এজেন্ট ব্যাংকিং এর আসলে এটা আসছে আরো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, সেটা হলো গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট আছে, আপনারা জানেন কিনা, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। আমরা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিং এর করলাম, ধারণাটা নিলাম, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু আছে। ব্রাজিল প্রথম চালু করেছে, ফিলিপিন্সে আছে, থাইল্যান্ডে আছে। তো সেখানে এজেন্ট ব্যাংক দিয়ে ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, ফুল অ্যাকাউন্ট, এমএফএস কিন্তু ফুল অ্যাকাউন্ট হয় না অনেক ক্ষেত্রে, ব্যাংকের মধ্যে ফুল অ্যাকাউন্ট সার্ভিসটা দেওয়া সম্ভব এবং সবগুলো সার্ভিস দেওয়া সম্ভব। এখন আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের প্রথম ইটা হলো এটা নিয়ার বাই থাকতে হবে, লো কস্ট থাকতে হবে, এবং যেই সার্ভিস যারা গ্রহণ করবে তাদের সুইটেবল সার্ভিসগুলো থাকতে হবে। এজেন্ট ব্যাংকিং এই সবগুলো প্রমিস রক্ষা করে ফর দ্য রুরাল পিপল। সুতরাং এখানে গেলে পরে আমরা যেমন করে বলেছি যে এভরি সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি উইল হ্যাভ এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এখন আর ভাগ করার কিছু নাই, মানে ব্যাংকেবল আনব্যাংকেবল না। হু ডিভাইডেড দিস পিপল? উই ডিড ইট। আমরা ব্যাংকাররা এটা করেছি, আমাদের স্বার্থের জন্য এটা করেছি। দ্য পারসন হু ইজ এক্সক্লুডেড হ্যাজ নো রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্যাট। সে তো দায়িত্ব নিতে পারে না, তার তো কোনো অবস্থান নাই। আমরা যাইনি তাদের কাছে, বাট নাও দ্য টাইম হ্যাজ কাম, দ্য কল ইজ দেয়ার দ্যাট উইল রিচ এভরি সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি, এবং সেখানে ব্যাংকিং সার্ভিস যতগুলো অ্যাভেলেবল আছে সবগুলো সার্ভিস নিয়েই আমরা যাব। So in that case, it will be the realization of the goal. আমরা the Vision 2021 বলছি, ডিজিটাল বাংলাদেশ বলছি, তারই একটা বিরাট স্বপ্ন কিন্তু এখান দিয়ে সাধিত হবে। এবং সবচেয়ে বড় হলো বাংলাদেশের লোকজনকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসে সম্পৃক্ত করতে হলে এই ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের সেফটি, তাদের স্মল সেভিংস, তাদেরকে স্মল ক্রেডিট দেওয়া, তাদেরকে একটা ছোট্ট বাড়ির লোন দেওয়া, তাদের ফরেন রেমিটেন্সটা আনা, তাদের পাসপোর্টের টাকাটা রিসিভ করা, ইউটিলিটিস বিলটা পেমেন্ট করা, তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টাকা ট্রান্সফার করতে দেওয়া, এই বেসিক কাজগুলো আমরা
করতে পারছি এবং সামনের দিনে আরো বড় আকারে করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. And just to give a little more background, sir বলেছে যে every citizen should have a bank account. এবং এই কথাটা কিন্তু স্যার প্রায় লাস্ট 2-3 বছর ধরে বিভিন্ন ইভেন্টে বলে আসছে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যার অনেক আগে বলা শুরু করেছে, যেটা হয়তো আমাদের দেশে আমরা শুনিনি, কিন্তু ইন্ডিয়া শুনে ফেলছে। ইন্ডিয়া কিছুদিন আগে ডিমনিটাইজেশনে চলে গেছে। ওরা ক্যাশ বন্ধ করে দিয়েছে এবং বলে দিয়েছে পাশে ক্যাশ থাকলে ওগুলো চলবে না। তো তার ফলে যেটা হয়েছে, সবাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা শুরু করে দিয়েছে। সো ইন্ডিয়া প্রিটি মাচ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের জন্য ফার্স্ট স্টেপ যেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা, ওটা অ্যাচিভ করে ফেলেছে। আমরা we are hopeful that বাংলাদেশের গভর্নমেন্টও স্যারের কথাটা খুব তাড়াতাড়ি শুনে will take that kind of measure. Again, just to take the discussion forward, Sajid bhai ওনার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটির কথা বলেছে, যেটা একটা চ্যালেঞ্জের কথা। বাংলাদেশে যেটা হয়, আমরা যখন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, যেটা has a great potential to promote financial inclusion, is doing fantastic. মোটামুটি আমরা বাংলাদেশে এখন সবাই বিকাশ, ডাচ বাংলা ব্যাংকের নাম সবাই শুনি, কিন্তু কিছু চ্যালেঞ্জ আমরা এখনো ফেস করছি। যেমন ধরেন, আপনাদের যদি কারো বিকাশের অ্যাকাউন্ট থাকে এবং আপনার বন্ধুর কারো ডাচ বাংলা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, বিকাশের অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু আপনার বন্ধু ডাচ বাংলা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আপনি টাকা পাঠাতে পারেন না। এটাকে বলে ইন্টারঅপারেবিলিটি উইদিন প্রোভাইডার্স অর বিটুইন প্রোভাইডার্স। আরেক ধরনের ইন্টারঅপারেবিলিটি হয়, সেটা হচ্ছে ইন্টারঅপারেবিলিটি উইদিন দ্য ইনস্টিটিউশন। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে এবং আমার একটা মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টও আছে। সো আমি তো আমার মোবাইল ব্যাংকিং এর অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু আমি আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে পারি না, বাট আমার একটা ডিপিএস আছে যেখানে তো মাসে মাসে আমার টাকা দিতে হয়, মোবাইল ব্যাংকিং এর অ্যাকাউন্ট থেকে আমি ওখানে দিতে পারি না। Despite being such a rapidly growing MFS market, interoperability does not seem to exist, and services have still not grown much beyond payment to payment, person to person services. What do you think are the key reasons for that, and what are the potential solutions? I wish we had a little longer, because I saw the paper, which and then your presentations are very, very good. One of the things I would like to say, and this is because many of you are students, often most policy research is impenetrable, and I think Sajid and the ULAB team has done very, very well in communicating something quite complex in fairly easily understandable ways. So this is a really good start, I think, and I'm really pleased. So before I just answer the question a little bit, a little background, because you know about Bank Asia and you know about ULAB, you may not know too much about business finance for the poor. So, and I'm saying this because actually I'm looking at many of you, and I'm very keen to see how we can bring some of you to work with the business finance for the poor and our partners as well. So this is a bit of a recruitment hunt from our side as well. So the Business Finance for the Poor is a financial sector improvement program which is funded by the British government. And our core philosophy is, how do we accelerate the expansion of the financial market to reach the poor? How do we go from people not having accounts to people having accounts? Our job is to try and see how we can accelerate that process. So আমরা তিনভাবে করি. One is through smart policy reform. National Financial Inclusion Strategies is one approach. The second, MRA or BKSF, we're actually setting up the Credit Information Bureau for MRA, which will then interlink between the commercial bank CIB and the microfinance CIB as well. And the third is through a challenge fund, where we're trying to trigger innovation and investment. And we're also working with Arhambai Agent Banking and DBBL as one of the two investments that we have within the BFP-B program. So it's very, very interesting to be here talking about financial inclusion and the key elements that have come along. So on interoperability, as Sajid said, this is not a unique problem for Bangladesh. This is happening in most countries. Europe, more advanced markets have been able to solve that problem, where you're easily able to transfer money from your account to another account, from your money to somebody else. But for Bangladesh, we are at a very odd stage, where the barriers to interoperability is high because of market competition or lack of competition. So
if you are a major dominant player, say Bcash, or if you're, I don't know, banking sector from the big players originally, you have no incentive to try and create interoperability within your systems. In other words, তিনটে interoperable হতে হবে. One for DFS, agent interoperability. So if you've invested a lot of money setting up your agent network, if you've invested a lot of money in terms of creating your payment infrastructure, why would you want to have somebody else benefiting from it afterwards? That's the core, often the reason why markets don't become interoperable. So for Bangladesh moving forward, there are probably, if we look at international experience, there are three things that we need to sort out. The first is there needs to be multilateral agreement between all players, in terms of providers, aggregators, and different regulators who will structure pricing and business cases and so on. So that সবাই এক লেভেলে compete করতে পারে on the infrastructure. The second, for the business houses, we have to create some sort of an incentive that allow people to share their infrastructure. So for example, Bank Asia has set up a very significant agent network. যদিও এটা DFS না, agent banking. So আমি যদি বলি Arfan bhai, why don't you share your agents with, say, somebody else? He will say, hang on a minute, why should I do that? I've spent a lot of money building up my agent network, right? So the regulators can compel, but there is no reason. If they compel, then the providers will have no incentive to make investments. So you could use the same methodology as, say, IPOs, not IPOs, sorry, intellectual property, where, for instance, you're saying, okay, you guys have made an investment. You've got 4 years of generating as much business as you can from your infrastructure. After 4 years, you have to open it up. Right? So there are middle grounds for how you can encourage or incentivize private providers to make investments in infrastructure, but still require them to make them open and available to other players so that they can participate in the market. You just simply have to see the problem that we have in Bangladesh, both in the DFS space and the agent banking space, to see why interoperability is a major problem. কতজন আমাদের DFS license, MFS license পেয়েছে? That only 2 have a significant market share. That's because people significantly underestimate the level of investment required in building up the ecosystem. Agent banking, I think how many have licenses? Put it up, or have the businesses make significant investment themselves, which is inefficient. Why should everyone set up separate infrastructure? It's a bit like from Gulshan to Dhanmondi. You're not going to have 5 roads leading to Gulshan and Dhanmondi. So you're going to have one road where people can kind of share that road, and then you offer different services, just like buses. So moving forward, the way I think interoperability or competition will work is that everyone shares in the common infrastructure, but competes on brand and quality of service. If we can get to that philosophy, and if we can get to that approach, then we're going to have a very rapid process of interoperability. Thank you so much, Mr. Faisal Hussain. And I mean, those were very interesting points, and really like the way you have talked about the important role that the regulators can play. Even to give an example, in Jordan, the Central Bank of Jordan came up with the mobile money regulation, and in the beginning they have mandated that whoever wants to offer mobile financial services, they'll have to go interoperable. Their solution will need to be interoperable to begin with. So they are addressing the solution to begin with. In Bangladesh, আমরা 4-5 বছর হয়ে গেছে। আরেকটা জায়গায় যেটা হচ্ছে যে মানে ফজল ভাই যেটা বললো, Bcash has gone ahead and made a lot of investment. All on a sudden, যদি এসে কেউ বলে, ঠিক আছে তোমার রিসোর্স আমাকে ব্যবহার করতে দাও, then Bcash would ask, what is the incentive? For example, Bcash-এর 60,000 এজেন্ট আছে, আরেকটা ছোট প্লেয়ার তার হয়তো 3,000 এজেন্ট আছে। All of a sudden, যদি interoperable হয়ে যায়, 3,000 এজেন্টের will have access to 63,000 agents all of a sudden. But Bcash 60,000 এজেন্টে ইনভেস্ট করার পরও ও পাচ্ছে মাত্র 3,000 এজেন্ট। So regulator will need to play a very important role and careful role there, যাতে করে
ইনসেন্টিভাইজেশনটা ঠিকভাবে হচ্ছে সবার জন্য ইকুয়ালি। নাও coming to Professor Imran Rahman, sir, would like to understand from your view and what is the potential role of academia in increasing financial inclusion? Thank you, Jahid. Let me start by saying how pleased I am to be sharing the stage with Arfan, Ali, and Faisal Hussain and Jahid Pervez. And I'd like to also mention that how impressed I am with the kind of pioneering role played by Bank Asia. Because if I'm not mistaken, even the Bikash, যখন প্রথম মোবাইল সার্ভিসেস আসার চিন্তা ভাবনা করছিল, the banks were deadly against it, if I'm not mistaken. Because banks ভাবছিল যে আমাদের বাদ মেরে দেবে, particularly money transfer businessটা নিয়ে নেবে. So I think there was a lot of resistance from the banks, and thankfully Bangladesh Bank overruled all of this and allowed mobile financial services to come about. And again, we are talking about an area taken. This is potential threat for the traditional banking sector. Then or the DFS. This will threaten the slow movers, the dinosaurs amongst the banking sector. And how brilliant of Bank Asia to be kind of ahead of that. It's like a bit like Grameenphone. And I was just thinking about interoperability. If you remember, যখন Grameenphone, Sheba, এবং Actel শুরু হলো back in 1996, there was a lot of problem because তখন কিন্তু খুব কম মোবাইল ফোন ছিল, অনেক বেশি ল্যান্ড ফোন ছিল, TNT. But the connection, the switches between mobile and TNT were very, very small in number. So ফোন থেকে ল্যান্ডলাইন কল করতে গেলে 15 থেকে 8 ঘন্টা লাগতো to get a connection. And then Grameenphone came up with a brilliant idea. They came up with this mobile to mobile idea, যেটা এখন you take for granted. But তখনকার দিনে it was a brilliant idea. They thought, look, এত লোকের হাতে মোবাইল ফোন হয়ে গেছে, we don't need TNT anymore, right? We will create switches so we can talk to each other. Grameen can talk to Sheba can talk to Actel, and we'll make it incoming free. তার আগে কিন্তু ফোন রিসিভ করতে কিন্তু পয়সা লাগতো প্রথম যখন ছিল। So that's kind of like an interesting. I think the key to interoperability should not be simply relying on the policymakers, but to see a win-win situation and find where is that win-win situation. So voluntarily, the players will want to operate with each other. I think that's probably the most easiest way to go. So that's what I wanted to say. And regarding your main question, I think academia can play a huge role. Unfortunately, as I was talking to Faisal and Irfan, that traditionally Bangladeshi universities have been kind of really isolated. তারা 4টা ক্লাস দেয়ালের মধ্যে পড়াচ্ছে, ছাত্রদেরকে বের হতে দেয় না, জানলাটা বন্ধ করে রাখতাম আমরা, আর টিচাররা বের হতাম না, right? It's about time we come out, open the windows, bring in outsiders, allow our students to go out, talk to our stakeholders in industry, in government, in the developing sector, and that's a huge role we'd like to play, which is why we have created the Center for Enterprise and Society, because business research practically non-exists in Bangladesh, for the number of universities that we have. So আমরা বিভিন্ন ভাবে করতে পারি। এক হচ্ছে আমাদের কারিকুলামের ভিতরে, particularly আমাদের এখানে যারা বিজনেস পড়ছে, also non-business students, because we are a liberal arts university, they can do minors in business. So we can put financial inclusion, all the future development hobby into the curriculum, get them to start thinking about these aspects. Because they will be the change makers in future. We are also ideally positioned being a university, not just ULAB, but any university, আমাদের একটা credibility আছে. So we can bring together different parties like this kind of forum, and disseminate the arguments for and against financial inclusion. Research is a huge aspect. I was just talking to Arfan that we would love to get involved. I mean, that's our collaboration যদি বলা হয় between university and industry, প্রথম জিনিসটাই কথা আছে রিসার্চ। তো নতুন যেসব আইডিয়া maybe you're thinking, why don't you use us? We have willing hands, all these young field researchers sitting there, all our students. I'm sure they would love to jump in
guided by our teachers and working closely with industry to try out new models, do pilot studies, see if something works or not, document that, share it, so that others can also play a game. তারপরে, for example, technology একটা বিরাট role থাকবে obviously. It is called digital financial services, and a technology, most of it will be imported from other places, may not be directly usable, so এখানে যে adaptability ব্যাপারটা আছে সেখানে, we have engineering schools, we have business students, they can also kind of help work in collaboration with industry to adapt the technology for the needs of Bangladesh. আরেকটা important জিনিস হচ্ছে যে I think we all know that Bangladeshi policy makers are very slow, and I think এরকম ধরনের event, and if we join hands, and universities join hands with banks and all the other players in the ecosystem to put forward convincing arguments for the policy makers to move faster. I mean, they need to move much faster. আমাদের যে think কতদিন লাগলো বাংলাদেশে যে ক্রেডিট কার্ড এই যে সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করতে, ইন্ডিয়াতে তো আমাদের 10-15 বছর আগে থেকে ইভেন মুদি দোকানে ইউ কুড হ্যাভ ইউজড ক্রেডিট কার্ড টু বাই স্টাফ। এখন পর্যন্ত যেহেতু গভর্নমেন্ট ডিলে করেছে, মানুষ এখন সাসপিশিয়াস অ্যাবাউট ক্রেডিট কার্ড, so they think government এতদিন দেরি করবে, must be something wrong with it, that kind of so government policymakers need to be convinced to move faster. Because this is, it's all win-win for everybody, really, if we can bring in the 70% unbanked into the ecosystem. Thank you. Sir, mobile banking services has been very successful. Again, with the challenges, I am aware that because and other institutions, they are trying to come up with other financial products. At this point, মোবাইল ব্যাংকিং এ পারসন টু পারসন পেমেন্ট, ক্যাশ ইন এবং ক্যাশ আউট ছাড়া কিছু করা যাচ্ছে না, বাট প্রোভাইডারসরা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে যাতে করে অন্যান্য প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসা যায়, ফর এক্সাম্পল সেভিংস, লং টার্ম সেভিংস, ক্রেডিট। At the same time, agent banking is also very successful by now. Agent banking provides full-fledged banking services, and mobile banking is trying to become that as well. There is a possibility to complement. থ্যাংক ইউ। আপনার দ্বিতীয় যে প্রপোজিশন সেটাই আসলে সত্য হবে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কখনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হবে না, বিকজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জন্য যে কেওয়াইসি, নো ইউ কাস্টমার, অ্যান্ড যে ধরনের প্রিরিকুইজিট থাকে, যেটা আমরা অনবোর্ড করতে একটা কাস্টমারকে বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং করি, সেটা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে লিমিটেড কেওয়াইসির কারণে, KYC কারণে হচ্ছে না। আর that cannot be a full bank account ever, because that is not a banking license holder. What will happen, সমস্ত লোকজনই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে, আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের এই হোল অডিয়েন্স যারা আমরা আছি সবারই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, and then you need another operator. এই মোবাইল অপারেটর হতে পারে, or একজন যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আর মোবাইল ব্যাংকিং এর যে অপারেটর থাকতে পারে, যার সাথে অ্যাজ ইউ উইশ ইউ ক্যান কানেক্ট। যখনই আপনি ওখানে কানেক্ট করছেন, your bank account is connected to that mobile wallet. We call it wallet rather than banking and etc. So mobile wallet করলে better. So it is connected to a bank account, and you can make the transaction anywhere, anytime, any place. That will be the future. আমি ভেরি রিসেন্টলি টরন্টোতে গিয়েছিলাম, সাইরোসে। সেটা হলো সুইফটকে এবং ব্যাংকারদের সবচেয়ে বড় একটা সম্মেলন। 5,000 ব্যাংকার অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানে গিয়েছে, 3,000 এন্টারপ্রেনার সেখানে ছিল। তো সেখানে একটা কথা তারা, যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ব্যাংকগুলোর জন্য নতুন একটা ডিরেক্টিভ আসছে, সেটা হলো ওপেন ব্যাংকিং। আমরা যেটা নিয়ে বলছি যে ইন্টার অপারেটেবল বা এটা, সেখানে দেখেন ওপেন ব্যাংকিংটা হলো দ্য ব্যাংকস। এতদিন কিন্তু ব্যাংকগুলো প্রোটেক্টেড ছিল বাই রেগুলেশন, বাই ভলিউম অফ মানি, ক্যাপিটাল নিডেড টু সেট আপ ওয়ান ব্যাংক। সবাই ঢুকতে পারে না, এটা ব্যারিয়ার টু এন্ট্রি। বাট নাও এই যে ডিসরাপটিভ টেকনোলজিস, যেমন বিকাশ ইজ এ ডিসরাপটিভ টেকনোলজি, যেটা ব্যাংকিংটাকে এনক্রোচ করার চেষ্টা করছে, আলিবাবা, আলিপে,
ওরা ধাক্কাচ্ছে, ওয়াল ভাঙতে পারছে না কিন্তু ধাক্কাচ্ছে সামনের দিকে। তো ব্যাংকগুলো এতদিন প্রোটেক্টেড ছিল বাই দ্য রেগুলেশন, বাট নাও ফর দ্য সেক অফ দ্য কাস্টমার্স আমরা কি করেছি, নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করেছি বটে কিন্তু কাস্টমারের বেনিফিট তো আনতে পারিনি। দ্য চেঞ্জেস দ্যাট হ্যাজ কাম, আপনি বাসায় বসে খাবার তৈরি করে নিয়ে আসতে পারেন বাইরের থেকে মুহূর্তের মধ্যে, সেই মোবাইলে অ্যাপে অর্ডার করে। আপনি ব্যাংকিং সার্ভিসটা কেন পাবেন না? অ্যাজ এ সিটিজেন, অ্যাজ এ কাস্টমার, ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু ডু দ্যাট। ইউ ক্যান শপ অ্যারাউন্ড কোন ব্যাংকের কোন সার্ভিসটা সস্তা, সেখানে আপনি যেতে হবে এবং যেতে পারবেন, যে যাওয়া উচিত। সেই ভিত্তির থেকেই এখন ওপেন ব্যাংকিং, দেয়ার উইল বি ওপেন এপিআই, দেয়ার উইল বি সাম অপারেটর্স যারা আপনার কাছ থেকে পারমিশন নিবে, কাস্টমারের কাছ থেকে নিয়ে ব্যাংকের মধ্যে হুক করবে এবং আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স, স্টেটমেন্ট সমস্ত কিছু সে কালেক্ট করবে। কালেক্ট করে আপনাকে অ্যাডভাইস করবে যে কোন জায়গায় গেলে পরে এই সার্ভিসটা সস্তা পাওয়া যেতে পারে। মাইক্রো ক্রেডিট চিন্তা করতে পারি, হোম লোন চিন্তা করতে পারি, স্কুলের যে আপনাদের কলেজ গোয়িং, ইউনিভার্সিটি গোয়িং যারা আছেন, যে আপনাদের এডুকেশনাল লোন কোথায় সবচেয়ে ভালো পাওয়া যেতে পারে। সো দেয়ার উইল বি লট অফ কোলাবোরেশন, উইল থ্রাইভ অন কোলাবোরেশন, এবং পার্সোনাল ব্যাংকিং বেসিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে বিরাট রকমের। বিল গেটস একটা কথা বলেছিলেন যে ব্যাংকিং ইজ নিডেড, ব্যাংকস আর নট। মেবি দেয়ার উইল বি ইটকাটের যে চেহারা আমাদের ভেসে উঠে ব্যাংকিং এর, সেই চেহারা হয়তো থাকবে না, বাট দেয়ার উইল বি ভার্চুয়াল ব্যাংক, ডিজিটাল মানি। সো ওয়েন মানি ইজ ডিজিটাল, তখন কিন্তু শুধুমাত্র মানে ইকোনমিক্সের ভাষায় মানি সার্কুলেশন এবং এটসেট্রা এগুলি কন্ট্রোল করা ছাড়া বেসিক্যালি আর কিছু থাকবে না। এভরিথিং উইল বি ভার্চুয়াল। আমাকে গতকাল পিএটিসিতে আমি কথা বলছিলাম, তো একজন আমাকে বলল যে এই টাকা আপনারা হাওয়ায় ভাসে, বিকাশের টাকা, মানুষ কিভাবে বিশ্বাস করবে? আমি বলি, বিশ্বাস করেন আর না করেন আপনাকে এটি মেনে নিতে হবে। টাকা হাওয়ায় ভাসবে, টাকা দেখতে পারবেন না। আমরা যখন এক সময় এই লেখাপড়া করেছি নটন কলেজে, তখন একটা ছিল ব্রাউথারের আউটলাইন অফ মানি। সেখানে একটা কথা ছিল যে ক্যারনির সিগনেচার ক্যান ক্রিয়েট মানি। তো সেটা তো বুঝতাম না। তখন যখন ব্যাংকের কেরানি হয়েছি তখন বুঝতে পারি যে when I sign a payment order it becomes money, অনেক টাকা। আমি একটা চেকে সই করলে কিন্তু অনেক টাকা হয়ে যায়। তার অর্থ কি? acceptability. When digital payment will be acceptable, so it will be anywhere, anytime. That is the change coming. Open banking as well as digital money. সুইডেন, নেদারল্যান্ড 2025 সালের পরে টাকার পয়সা কমায় দেবে, প্রিন্টিং থাকবে না, খুব বেশি প্রিন্টেড মানি থাকবে না। We need to get ready for that. এই তৈরিটা আমাদের থাকতে হবে। তখন এই যে ইন্টার অপারেটর নিয়ে যে কথাটা আসছে, বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা একটা মোবাইল অ্যাপস করেছি, টেস্ট করেছি, 6টা ব্যাংক অনবোর্ড হয়েছে। ওই ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্টলি উইল বি কানেক্টেড। তখন কিন্তু ইচ্ছা করলেই আপনি আলাদা থাকতে পারবেন না। আর যতই একটা ব্যাংক আরেকটা ব্যাংকের ফ্যাসিলিটিস ইউজ করবে তত কিন্তু রোবাস্ট হবে, বিকজ দ্যাট ব্যাংকিং সার্ভিস নেওয়ার জন্য ওখানে কিন্তু সার্ভিস পেমেন্টও করবে। সুতরাং এজেন্টগুলো ভায়াবল হবে। তো সামনের দিনে আমরা মনে করছি যে দেয়ার উইল বি লট অফ কোলাবোরেশন, লট অফ সার্ভিসেস ফ্লোয়িং, এবং যারা বেনিফিশিয়ারি কাস্টমার তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. স্যার যেটা বললো টাকা হাওয়ায় ভাসবে, টাকা কিন্তু অলরেডি হাওয়ায় ভাসা শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন দেশে। গত বছর লন্ডনে একটা নতুন ব্যাংক শুরু হয়েছে, যার কোনো ব্রাঞ্চ নাই, কোনো অফিস নেই, কিচ্ছু নাই, সমস্ত কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হচ্ছে, তার নিজের কারেন্সি। কিন্তু গভর্নমেন্ট যখন ওইটা নিয়ে আসবে, বিকাশের মতো অন্য সব প্রোভাইডার ওটা ব্যবহার করতে পারবে গভর্নমেন্টটা, সেটা হবে একটা সবার জন্য একটা গ্লোবাল কারেন্সি প্রবাবলি। নাও going back to Mr. Faisal Hussain, ফাইজাল ভাই ওনার ইন্ট্রোডাকশন বলেছে, উনি ওনার এক্সপেরিয়েন্স, উনি পুরো পৃথিবীতে মোটামুটি কাজ করেছে, এশিয়াতে অনেক বেশি কাজ করেছে এবং গ্লোবালি কাজ করেছে। He has very good experience working with the central banks, financial institution and fintech. So fintech এটা একটা নতুন নাম শুনেছে, it was there, কিন্তু নামটা নতুন করে শুরু হয়েছে। It's a jargon বলা যেতে পারে, financial technology companies. So এরা যেটা করে, they come in between. ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দিচ্ছে, ব্যাংকের সাথে গিয়ে কাজ করে, ব্যাংককে সাপোর্ট করার চেষ্টা করে টেকনোলজি দিয়ে,
ওদের সার্ভিসকে আরো কত ইমপ্রুভ করা যায়, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন এজেন্ডা থাকলে ওটাকে আরো খুব ভালো করা যায়। So Faisal bhai, from your experience, we want to learn if fintech can play an important role in Bangladesh. If yes, what kind of role they can play? So just maybe to start with, I think the most important point আমাদের মনে রাখতে হবে that in this current digital revolution, the whole understanding of the financial sector is being disrupted. So for many of you who are thinking of going into the banking industry, I've got news for you. That may not survive 5 to 7 years. For retail banking, sorry, I should say. Corporate banking will always stay, right? Because you need relationships, a better understanding of the business and so on. So in future, the retail banking is probably going to be will disappear, will be completely taken over by mobile money or digital money and fintechs. Right now, there is nothing, I mean, in fact, it's better for banks because the cost of retail banking is much higher, potentially. So that's going to be disruptive. What will replace this will be the role of fintechs. Now, how many of you know fintechs? Have you heard of fintechs? Very few. So maybe just a brief intro. So in the world of digital money, or in the digital world, data becomes the most important outcome of the digital world. Every transaction we make, every Facebook conversation we have, every LinkedIn conversation we have, every social media we use, there is a trace of all our transaction in each of these digital platforms. What fintechs are trying to do is apply algorithm through the means of technology to generate some prediction about human behavior based on your transactions. And obviously if it's financial transactions, then you have a much stronger base, but there are other people who are looking at things like your social media transactions and others. So many of you, I don't know, if you're on Facebook, I'm sure you play these quizzes, right? What you might look like when you're 70, what you might look like, right? Who loves you, who doesn't, you know. So effectively it's the same concept. They're using algorithm to start generating some prediction about your behavior. That is going to be the financial equivalent of a complete sea change in the world. Already ache Bangladesh, so you've got people like, in a very rudimentary form, Sure Cash, Bcash is one of them, but there are going to be much more sophisticated ones coming along in future. But that will require banks and others, as Arfan has said, to open up, so to share the APIs that allow any provider to come along and gather the information. So for example, again in Facebook, before you play that quiz, they ask you, do you want to use your Facebook details, right? In the same way, কেউ একজন aggregator আসবে আপনার কাছে এসে বলবে যে আচ্ছা, you've got a Bank Asia account, who wants to enter it through Bank Asia? You'll press it and they will be able to access all your transactional data from Bank Asia. এবং এসে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, actually we can get you a better deal with Bank Asia X, Y, and Z, কারো একজন থেকে। তখন the benefit to the customer will be massive. So the traditional monopoly that banks have had, very necessarily over time, because তখন এগুলি ছিল না। So in those earlier days, banks played a very vital and do continue to play a vital role on the retail side. এবং ভবিষ্যতে ওই জিনিসটা থাকবে। So fintechs will be a major part of it on the retail side. On international trade or even domestic trade, blockchain will replace our regular letters of credit and so on over time. Because those transactions, and then there will be a back-end payment system that allows the blockchains to work. So both on international trade, domestic trade, retail trade, fintechs will effectively take over those spaces. The quicker we are able to introduce students to fintech, maybe through ULAB, quicker we're able to introduce these new concepts, you will be ready for the new world, not the past world. The worst aspect is to be trained to be an excellent banker when banks don't exist.
So although I'm being extreme, obviously you're looking at 5 to 7 years in Bangladesh, maybe a little longer, but that is the direction of travel. So fintechs is absolutely essential. They will play an essential role. There will be much greater collaboration, and the banks like Bankesh and others, those who see the benefit of collaboration early on and proactively form those collaborations or even create fintechs themselves. Because there was an old debate that would fintechs and banks compete? Well, actually, many of the banks have decided, actually, I don't even think that we want to do that. So they created a subsidiary of a fintech that effectively gives them a safe space to build that part of the business, which may happen in Bangladesh as well. So again, just to summarize, I think fintechs are absolutely essential for Bangladesh and other countries. It will come along. It's not a question of when, but how. The traditional protection banks have had will go away in the next 2 to 3 years. But there will be much greater collaboration through industry players working together than necessarily regulation. Regulation, I think, will probably follow industry practice rather than lead it. Perspective, how important is financial literacy to financial inclusion, and could there be a role for academia in terms of generating financial literacy for a wider audience? Okay, very briefly, I think it's extremely important. By and large, আমার মনে হয় বাংলাদেশের লোকজন are, even those who are supposed to be financial literate actually are not. And because they're not, I think many of the parties on the other side, excuse me, the banks, get away with a lot of things they shouldn't be getting away with. Because you've got an uninformed customer on this side. So, obviously, it just reminds me that, maybe we are teaching all this in the wrong way. We're using textbooks which are 5-10 years old. We should be really teaching things about the future, because technology is changing so much that we need to kind of, we need to prepare them for, the next 5 to 10 years, rather than looking back at what has been. As you said that if banks don't exist in 10 years, then why are we teaching them traditional banking only? Okay, so এটা খুবই দরকার। আরেকটা হচ্ছে যে beyond the classroom, of course, we are looking at online education, distance education. Again, financial literacy is just not limited to institutional, learners, but just ordinary people who, ওদেরকে তো আমাদের, we can help in preparing small videos or things like this, which can be which can go viral on the social media. So ওদেরকেও তো একটা ট্রেনিং এর ব্যাপারটা, and the university again is a great place to prepare those kind of things. Dumbing it down, make it simple so that maybe the government will finally trust us that we know what we're doing. Leave the whole curriculum business to us, and you do the more important things. Thank you. If anyone has any question, kindly raise your hand. Sir, thank you very much for the greeting session. What I wanted to ask is in terms of knowing your customers or your clients, and you're talking about digital inclusion as well. So in terms of Bangladesh, how much do you think would that be, how much can we apply it? Because we have a vast range of people who are not into the digital world yet. Thank you. You're right. Very, very small digital footsteps we do have. But আমি একজনের কাছে শুনলাম একদিন এরকম কথাটা, if 3% or 3 data source tells that you are orphan, you are orphan. সুতরাং যদি আমরা ফেসবুক থেকে একটা আইডি নিতে পারি, আমাদের সবচেয়ে বড় আইডি হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি। আমরা কিন্তু অনলাইনে, আপনারা যখন অ্যাকাউন্ট খুলতে যান, আমরা কিন্তু অনলাইনে ওই ডাটাটা এক্সট্রাক্ট করি ন্যাশনাল আইডি, ন্যাশনাল ইলেকশন কমিশন থেকে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ডিজিটাল ভার্সন উই ডু হ্যাভ অ্যাট দিস মোমেন্ট। সুতরাং টু স্টার্ট উইথ উই ক্যান ডু দ্যাট। আপনার প্রেজেন্স, আপনি বাসায় বসে যেই এন্ট্রি দিলেন, যেই দিলেন, সেটা আমরা ভেরিফাই করে ফেলতে পারবো যে আপনাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য যে আপনি ঠিক সেই আইডেন্টিফিকেশনের লোকটি।
সুতরাং ন্যাশনাল আইডি ক্যান অ্যাট দিস মোমেন্ট ইজ এ ভেরি বিগ সোর্স ফর ডিজিটাল আইডেন্টিফিকেশন। আর বাকিগুলো এখনো চালু হয়নি, বাট ইউর মোবাইল ফোন, you have a fingerprint, that is very good digital identity. Your email is another one we use. এই সমস্ত কিছু কম্বিনেশনে এখন কাজ করছি। এজেন্ট ব্যাংকিং এ আমরা ন্যাশনাল আইডিটা ভেরিফিকেশন করে নিচ্ছি এবং মোবাইল ফোনটাও আমরা ভেরিফাই করে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. And any other question? All right, there's one question. পেছনের দিকে। দিন দিন হচ্ছে আমরা সবাই স্মার্ট হয়ে যাচ্ছি, সো যারা চোর আছে তারাও কিন্তু স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা যেহেতু মোবাইল ব্যাংকিং এর কথা বলছি, এখন যদি হ্যাকাররা চায় যে আমাদের আইডেন্টিটি ইউজ করে বা আমাদের মোবাইলে এনিহাউ কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করে আমাদের অর্থ আমাদের থেকে নিয়ে যাবে, এটা কি তাদের পক্ষে পসিবল কিনা? মানে আমরা যদি মোবাইল ব্যাংকিং এর দিকে ধাবিত হই তাহলে কি জিনিসটা রিলায়েবল হবে কিনা? যারা করছে don't make an effort to hack your system, but যারা সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করছে they are also making equal effort to make it as secure as possible. ম্যাক্সিমাম সময় বাংলাদেশে যে ঘটনাগুলো আমরা শুনেছি, মানে I'm sure আপনি ওগুলি রেফারেন্স দিচ্ছেন যেগুলো হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেসের একটা ব্যাপার আছে। আপনি যখন একটা মোবাইলের অ্যাকাউন্ট আমরা করতে চাই, একটা ট্রানজাকশন করার জন্য আপনাকে একটা গোপন নাম্বার দেওয়া হয়, একটা সিক্রেট পিন নাম্বার দেওয়া হয়। সো গ্রামের দিকে আমরা যখন চলে যাই, যারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে সবাইকে বলতে এই পিন নাম্বারটা আপনি কাউকে দিবেন না। কিন্তু আমরা তো মানে কম্পিউটারের পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিই। আমি অফিসে চাই যেতে পারিনি, একজন ফোন করে আমার কম্পিউটার পাসওয়ার্ড এটা, ক্যান ইউ ওপেন দ্য মাই কম্পিউটার অ্যান্ড সেন্ড এন ইমেল অন মাই বিহাফ। সো আমাদের ওই জিনিসটা থেকে কিন্তু বেরোয় আসতে হবে এবং যেটা সিক্রেট নাম্বার ওটাকে কিন্তু সিক্রেটই রাখতে হবে। সো ওই কারণগুলির জন্য আমার মনে হয় মোস্টলি বাংলাদেশে ওই ইনসিডেন্টগুলি হয়েছে, বাট দ্য পসিবিলিটি ইজ অলওয়েজ দেয়ার। Faisal bhai, would you like to make any comment? No, just to say, look, Jara Chor, they've always been cleverer than us. So this is nothing to do with technology. So all those guys will always be there. Amra jotoi jinish dhukai protection, they will always be one step ahead because it creates an incentive for them to break. So I don't think there is something intrinsically about technology that makes us more vulnerable than if the technology didn't exist. So that's one. Two, I think as part of the digital world, I think it is absolutely fair to say that although there are many opportunities, much greater opportunities for all of our lives to be better, there will also be much greater opportunities for all of our lives to be more vulnerable. Right? So that is a reasonable thing to say. By the way, how many of you have seen the Winter Soldier, which is you've seen it? Captain America. Captain America. You've seen it? So many of you will know when they were having a discussion about, that ship that will all the good people. What they were trying to say is that they have all their transactional data, all their big data. That allows anybody to hack in. So I think it is up to regulators. That's one of the reasons regulators are a bit more cautious in what we do, what they do. But I think we have to probably think differently about how regulators and others have to behave, which is you cannot stop technology moving forward. So that means if you need to be able to have again more courses on data security, figure out ways of bringing the clever chores into data security world so that they're able to help you stop those things. That's right, the better. So, but I think the key thing is that there are risks, but we need to be moving forward with those risks as we go on. We can't hold back from it. Thank you so much. So just we are saying that the possibility is always there, but পৃথিবীতে একটা নতুন টেকনোলজি চলে আসে। যখনই কোনো টেকনোলজি হয়, কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ হয়, দ্যাট ইজ বিল্ড অন আ অ্যালগোরিদম। নতুন একটা অ্যালগোরিদম চলে আসছে, নাম হচ্ছে ব্লক চেইন। সো ব্লক চেইনকে এখন মনে করা হচ্ছে সেফেস্ট। সো আপনাদের সময় থাকলে গুগলে যান, ব্লক চেইন দেখেন, ইন্টারেস্টিং। থ্যাংক ইউ।